stato un momento, poco prima dell'arrivo dell'ultima generazione di console, in cui i videogiocatori non parlavano d'altro che di Cyberpunk 2077. E poi ne hanno parlato ancora di più, ma per motivi ben meno piacevoli. Le aspettative nei confronti del nuovo gioco di CD Projekt erano alle stelle. Il team di Varsavia aveva scritto sul curriculum un nome dal peso inimmaginabile, quello di The Witcher. Tutti pensavano che lo studio sarebbe riuscito a replicare la stessa magia, adattare una licenza prestigiosa, darle carattere, creare una pietra miliare della science fiction videoludica come The Witcher lo è stato del fantasy. A far schizzare l'hype alle stelle ci aveva pensato anche una campagna marketing impressionante. Keanu Reeves sul palco delle 3, il giallo onnipresente di tutti i contenuti promozionali, i video di gameplay pubblicati alle fiere di settore. Solo che quei video non erano proprio di gameplay. Quando Cyberpunk 2077 è uscito, il 10 dicembre del 2020, si è consumato un disastro comunicativo e di immagine. Le versioni all-gen erano rotte, ingiocabili e troppe promesse del team a livello di contenuti e meccaniche erano state infrante. Cyberpunk 2077 era diventato un gioco da osteggiare, il simbolo di un'industria in crisi. Minacce agli sviluppatori, attacchi hacker con tanto di riscatto, class action e scorsoni in borsa. Ridurre Cyberpunk 2077 a questo cataclisma, però, non racconta tutta la storia. I temi della narrazione, il carattere dei personaggi, la soffocante bellezza di Night City sono rimasti lì, nel codice del gioco, in attesa di essere riscoperti. Poco a poco, dopo un crollo di prezzo e parallelamente alla diffusione delle nuove console, tanti giocatori hanno capito quello che Cyberpunk 2077 aveva di buono, se non di eccellente. E poi c'è stato Edge Runners, un anime pubblicato da Netflix ambientato nello stesso universo del gioco, che ha raccolto consensi unanimi e rilanciato le vendite. Adesso arriva la prova più difficile, quella di Phantom Liberty. Si tratta dell'unica espansione che vedrà la luce prima di passare ad altro, a un sequel già nei piani di CD Projekt. Del resto, nonostante tutto, il gioco ha venduto oltre 20 milioni di copie e lasciato un segno indelebile nella memoria degli utenti. Phantom Liberty ha il compito di cavalcare quello che il team considera una sorta di resurrezione, un rilancio, o meglio un riscatto. Forse quella di Phantom Liberty è una posizione ancora più delicata rispetto a quella in cui si trovava il gioco originale. Non ci saranno più le versioni all-gen da ottimizzare, il marketing si è fatto meno aggressivo. E lo sviluppo? Entriamo all'interno degli studi del team per scoprire con quali metodi e quali valori viene portato a punto. Hi guys, good to see you. Welcome to CD Projekt Red. Ciao. This is our Warsaw HQ, so I'll be showing you around today so you kind of get a feel what's happening here. But there are some things I cannot show you, so not everything. But yeah, let's like go in, let's walk through. Ciao Marta. Ciao. Ciao. Allora, raccontaci un po' quello che fai, ti occupi di localizzazione. Sì, da quasi 3 anni sono Localization Project Manager qui a CD Projekt Red e questo significa che mi occupo un po' di preparare e coordinare tutti i processi relativi alla traduzione, all'adattamento e anche al doppiaggio della versione italiana, ma non solo, di tutti i nostri giochi. Sostanzialmente io sono quello che fa gli sketchini in modo tale che poi quelli della produzione sappiano esattamente cosa fare, in modo tale da risparmiare tempo. E tu lavori in realtà in CD Projekt fin dal... 4 anni fa. Ok, quindi hai seguito, diciamo, tutto l'iter produttivo anche di Cyberpunk 2077. Esatto. Specifically, I handle 3 teams within the art area: weapons, vehicles, and rigging, character 3D, basically. It's not just about how the weapon or the car look, but it's also how they work and interact with the systems around the city and the whole game. My name is Vespina. I am a quest designer, and what I do on a daily basis is I work on quest content from inception to implementation. So at first we get from the story team what we call the story outline, which is a couple of pages of the general story of the game, and then we break it into quests. And then the writer and the cinematic designer who is assigned to a specific quest works together with us to come up with a narrative.
This is one of our 3 studios. This is the HQ, so this is where the main top dogs kind of sit around. What you'll see is a lot of meeting rooms, a lot of people working. I'll try to explain more or less who sits where, what's happening, what we're working on. But yeah, this is pretty much where the magic happens. So yeah, let's go through. Ci racconti, visto che hai citato sia traduzione che adattamento, quali sono le differenze, diciamo, di questi processi? Diciamo che la traduzione è un processo di traduzione letterale, quello come lo conosciamo un po' tutti, quindi a partire dalla fonte inglese si produce una versione che sia corretta e accettabile e comprensibile nella versione della lingua d'arrivo, mentre l'adattamento è un processo un po' più complesso che è volto appunto al doppiaggio, perché non solo il sottotitolo è diverso rispetto a una versione doppiata, perché il sottotitolo deve essere più aderente a quella che è la forma inglese, che non sempre è uguale a quella italiana, quindi magari una frase può essere ribaltata, una parte iniziale può finire verso la fine e quindi il sottotitolo deve aderire a quello, mentre l'adattamento che si fa per il doppiaggio deve essere proprio rispecchiare quella che è l'espressione naturale di una lingua parlata. Despina, you were born in Greece and then you moved to the UK to study, and eventually 3 years ago you relocated to Poland. How was this experience and what kind of working culture did you find at CDPR? So yeah, I moved to Warsaw in Poland to work at CD Projekt Red because I was a huge fan of Cyberpunk and the Witcher games before that. I remember pre-ordering Witcher 3 after playing Witcher 2 and like being really into it. I remember watching all the trailers for Cyberpunk, getting like really hyped about it, thinking like I would love to work on a game like this with a deep story with, you know, interesting characters. So it was a difficult decision because I had my life there, you know. I was pretty settled, and then suddenly I had to move to a country where I didn't even speak the language. But it was really worth it because, you know, such jobs and such offers really come once in a lifetime. I wanted to be more of a narrative designer initially, but I saw an opening for quest design, and I thought, hey, I can do this. I remember at the time, like Pavel Sasko, our quest director, had posted on Twitter that there were internships for quest design, so I really took the plunge. I applied. It was quite a difficult process. Like there was a test, there were interviews, but eventually I got there and I moved to Warsaw. So this is the main part of the studio. I want to say like this one has a lot of cool things located around it. One of it is our old We Are Rebels, so the Projekt Red logo, the one that started out in 2002. Here we have a painting of Geralt and Sorgal. Sorgal is actually a comic book character which was drawn by a Polish artist called Grzegorz Rosiński, and he actually made this painting for us, picturing both Geralt and Sorgal together. And it's actually a funny story because I moved right when the pandemic happened and when the borders in Poland closed. So I barely managed to squeeze in, and the next day the borders were closed and nobody else could come in. And at the time, like, you really had to work from the office. But I couldn't because I was quarantined, and they told me you're gonna be in quarantine for a week or two, and then that ended up being like, you know, more than a year. So I was working from home, I had my workstation there, and it was quite hard because, you know, all the websites where you wanted to order something to eat, for example, or groceries, they were all in Polish. So it was pretty interesting having to learn such a difficult language like suddenly, but now, you know, I have the added bonus that I can order anything I want in Polish with no problem. But fortunately, what made this really worth it was that our team was really welcoming. You know, our team members, our lead, our director, Mateusz Tomaszkiewicz at the time, that were really nice, really supportive, despite all the pressure of the launch, you know, what was about to happen in less than a year. You know, everybody was really trying to ease me into the team, help me out if I had any issues. You know, people from the company were helping me, like, to go to the bank, to, you know, open accounts, do things like that.
So it was really awesome. And our team is actually multinational. We have people from all over the world. So we speak English even when we're among each other. And it's really nice, it's really friendly, and I found it to be very supportive. And I'm really happy I made that decision. We'll move in where a lot of the concept artists and character artists are located, especially here. You can tell by the stuff that they're working on that it's mainly art related. And through here, Filippo, he sits at the end over here, but also a lot of concept artists are located in this area. This used to be the Gwent area. Now the Gwent team has moved upstairs. So what's a thing that is very common in terms of the studio is that our employees, they move around a lot. So they move from one space to another, depending on what they're working on. And same goes if we have teams that need to be connected to one another and talking with one another constantly. Most likely they will end up in one room or rooms close to one another so they can, interact fully. Senti, come lavori con chi invece fa modellazione, se hai una connessione con loro? Perché immagino che tu, ovviamente, appunto, butti giù uno sketch di quello che poi vuoi vedere nel gioco, ma poi va modellato. C'è una sorta di botta e risposta fra te e loro, gli aiuti, le direzioni un po'? Sì, assolutamente sì. A me piace dire che di lavoro io faccio quello che fa gli sketchini e che fa i disegnini, perché così almeno i miei sanno cosa sto facendo. Ma in realtà al giorno d'oggi quasi tutti i concept artist hanno a che fare con il 3D direttamente, quindi il più delle volte io servo loro un blockout o se non un modello ai poli, che significa che è un modello che non può essere messo nel gioco perché sarebbe troppo pesante per questioni di performance, ma il 3D artist ha direttamente tutte le proporzioni in 3D e quindi sa esattamente cosa fare. E quello già lo fornisci tu? Sì. Spesso per via di feedback o di iterazioni nel passaggio tra me e il 3D artist, capita che io debba fare delle modifiche in 2D su quel modello 3D che ho fatto e quindi a quel punto magari ne parliamo, vediamo se cambiare i materiali, se cambiare qualche proporzione, allungarlo, strecciarlo e quindi sì, c'è sempre un bel dialogo tra il 3D artist e il concept artist. Se non fosse così sarebbe problematico ed è successo che magari non si abbia la stessa opinione, quindi uno dica ma vorrei farlo. A me piace avere l'ultima parola su queste cose qua e di solito l'art director dice no, ascolta lui. And if we go through here we have two cool spots that we can showcase. One is a collection of different figures, including statues from the collector's edition of The Witcher 3 Wild Hunt, and then we have one for Cyberpunk 2077. But we also have concepts of statues that we were thinking for Cyberpunk. This is an early version of Johnny Silverhands that we were kind of thinking about to use. Before Keanu Reeves? Before, yes, he looked like Keanu. Okay. Also that version of V, also that version of Johnny. So there's another one here and another one there, but we kind of fell in love with the one that has V on the motorcycle. È un processo questo che in realtà ha bisogno di molto fine tuning, nel senso che alle volte il gioco viene chiaramente scritto con un'idea in mente, ma che poi deve essere declinata e adattata per i singoli mercati. So che ci sono delle sfide veramente particolari, a volte legate anche alla sensibilità, alla censura, ad alcune cose che sono magari normalissime in un sacco di territori, ma possono causare dei problemi anche molto seri, arrivando addirittura magari al ban in certi casi. Ci sono degli esempi che ci vuoi raccontare? Perché sono cose molto magari dietro le quinte che però secondo me sarebbe interessante far conoscere al nostro pubblico. Sì, è vero, come dici tu è una situazione un po' delicata, però effettivamente abbiamo dovuto affrontare delle sfide, quelle che possono essere la censura cinese per esempio, in cui abbiamo dovuto preparare una intera versione alternativa censurata di quello che erano tutti i dialoghi e tutti i testi on screen. Invece per altri territori magari si tratta più di limitazioni visive che non impattano così tanto sul linguaggio, quindi dipende un po' dalla situazione. Let's talk about something that's pretty cyberpunk actually.
AIs. I mean, you said before that cyberpunk is about, you know, something that's modern, and this is something that's happening right now. Do you think that artificial intelligence might have an impact on your actual job? Maybe I would say in terms of creative writing? That is definitely something that is, you know, a very modern problem, and I think it affects all of us. Definitely it affects my job. I honestly don't know how it would be 10, 20 years in the future. Hopefully I would still have a job. But I think no matter how much AI evolves, you know, AIs can tell their own stories, but we can tell our own stories and speak from our experiences, because the stories that I like to create are stories that stem from my life, but also like the people that I've met, and I don't think you know, an AI could replicate that. Maybe they would make something different, but they wouldn't make something from my own experiences. So I think there is space for both, really. But yeah, it's a really cool topic, and it's something that, like you said, it's very cyberpunk. Le intelligenze artificiali sono sicuramente parte delle conversazioni che abbiamo quotidianamente, un po' perché c'è la curiosità umana che abbiamo un po' tutti di cercare di capire dove può arrivare e cosa si può fare, però nel campo della localizzazione e soprattutto del doppiaggio è vista un po' come una minaccia questa cosa, e infatti è stato uno degli argomenti principali, delle motivazioni principali dello sciopero dei doppiatori che è avvenuto a marzo. Perché appunto c'è la paura di vendere la propria voce per degli utilizzi che non sono specificati. Magari lo vedrei più come un tool che un competitor. Dal punto di vista artistico sono convinto che andrà ad impattare l'arte in sé, soprattutto l'illustrazione che deriva dal nulla. A me capita di fare dei pezzi senza brief. Oggi voglio fare qualcosa, voglio essere produttivo. E sketch, non so, un robottino. Ha più valore di una roba fatta da un'intelligenza artificiale? Non credo. Io non credo. Nel momento in cui esiste un progetto dietro, allora sì. Noi non stiamo assolutamente prendendo in considerazione l'idea di sostituire il doppiaggio con quello generato dalle intelligenze artificiali, come nello stesso modo in cui non abbiamo mai valutato di sostituire le traduzioni con qualcosa che fosse generato automaticamente. Però penso che possa esserci un utilizzo etico delle intelligenze artificiali, e abbiamo avuto anche una bella esperienza appunto per l'espansione, per la versione polacca, dove uno degli attori riconoscibili è venuto a mancare tra la produzione del gioco base e quella dell'espansione, e quindi abbiamo voluto trovare un modo per rendergli un omaggio e non sostituirlo nella versione base del gioco, e quindi mantenerlo come parte del cast. E le intelligenze artificiali sono state strumentali in questo, perché ci hanno permesso, sì, sulla base di un pool di sample della voce dell'attore, ma anche con il consenso e la partecipazione della famiglia, perché uno dei figli ha intrapreso lo stesso percorso del padre e ci ha prestato la sua recitazione per poi riprodurre, grazie all'intelligenza artificiale, questo personaggio all'interno dell'espansione. And I was talking a little bit about the greenery in the studio. We actually have a plant hospital. Okay. So the point of this place is to take plants from around the studio, bring them here, take care of them, water them, give them UV lighting. And we have a library, exactly. This is a library for our employees, so they can rent books, games, art books, comic books, pretty much anything they can think of. And the cool part is that if, for example, we don't have a book or we're missing something, employees can reach out to our team that is, responsible for this library, and they're able to get those books for them. Then they can rent them, bring them back, and someone else can use them. So it kind of
keeps the whole cycle going. Tu sei appassionato di cyberpunk, secondo te, e se sì, che cos'è per te il cyberpunk, che insomma è un genere che ha varie declinazioni, per te qual è quella più rappresentativa? Allora, penso che si debba fare un distinguo tra letteratura e ovviamente cinema, videogame dopo, anche se io non lo prenderei quasi neanche, no? Perché secondo te sono tanto influenzati come una personalità? Sì, sicuramente. Iniziamo con il cinema, così che più o meno lo conosciamo tutti, anche perché la letteratura chi legge ancora? Sto scherzando. Forse per me, e non è un discorso che vale con Cyberpunk, il videogioco e Blade Runner, per il fatto che si legge questo contrasto, il fatto che uno sa che esista una tecnologia molto avanzata, ma è sempre sotto uno strato di sporco, di nebbia, pioggia, molta. Mentre invece altri tipo Ghost in the Shell, sì, si vede la povertà, si vede che la gente fa fatica a vivere, però è più alla luce del sole, letteralmente. When I think about cyberpunk, probably I would describe it as like a working mess. I don't know if it makes sense, right? So you have, is this case, what a lot of people think, oh, you just can put whatever, right, and things are gonna work, right? You see retro, modern, different cultures, just mixed together, and if I have to think about like a common theme, it's this sense of dystopian discomfort. These are our servers. They pretty much hold all the information that we have here in terms of like storage, disk space. Fun fact is that this is like an ever-growing space. Like we always need more memory, more space. So this is It's alive. Yeah, it's alive. It's very, very alive. Fun fact is it's super cold inside, and only a couple people have access to this room due to it being kind of like a very, very sensitive place. And also a lot of power goes to power this thing. Thankfully, we're also using solar panels on top on the roof of the building in order to kind of compensate the amount of energy that we need for all this stuff. And this is actually a really, really cool conference room because, first of all, it's called Kaer Morhen. Okay. It used to be called the Red Room in the beginning, and this was always the room in which the game director would sit down and kind of see how the game is progressing and do like multiple playthroughs of the game, and then give feedback and kind of see if it's good, if some things need to be changed. And it's a Cycle Squad here, but it used to have like a countdown saying like how many days left for launch and stuff like that. Ci racconti un po' sulla base di questi sketchini quali sono le differenze, insomma, anche a livello magari di atmosfera, di impatto visivo fra Dogtown, la nuova area, e magari quello che invece abbiamo visto in Night City? Vai proprio diretto al punto. Allora, la cosa principale inizialmente è che volevano che le due parti della città sembrassero diverse sin dal primo impatto. E questo hanno cercato di renderlo prima di tutto tramite, come hai detto tu, il mood, quindi l'atmosfera che si percepisce, poi tramite l'architettura dove tutto è un po' più incompleto, tutto un po' più, si vede più il concrete, anche la plastica è tutto un po' più usato e c'è una sorta di patina di polvere. Dogtown, which is this area under the control of this militia, right, which handles it as a, judge, jury, and executor, right, the kind of thing. I'm thinking about going back to Blade Runner in Hong Kong, right? I really think about the. I don't know if you heard about the Kowloon apartments, right? So where you have this kind of city in a city, right? And I think that's probably the closest thing I can get. It is Night City, but it's with its own rules. In Phantom Liberty c'è un cambiamento di ambientazione, e ne abbiamo già parlato, ma c'è anche un cambiamento di tono narrativo, nel senso che si passa a una spy story fatta e finita.
Questo cambio di direzione ha influenzato un po' l'art design, non lo so, dei veicoli, di gruppi militari? E se sì, anche le luci. e se sì, come? Sì, non parlerei ovviamente della narrativa, quanto piuttosto di quanto la narrativa abbia influenzato l'arte. Abbiamo avuto uno switch più sul militare, quindi tutti gli oggetti, anche i costumi, tendevano a essere più di protezione, perché quell'intera zona deve dare il senso di essere pericolosa, e quindi si vedono più giubbotti, anche le gang sembrano proprio dei militari. L'aspetto punk colorato è un po' stato tagliato da questo aspetto militare e di combattimento. So when we were designing quests for Phantom Liberty, we really wanted to reference the stories of spies, the documents about spies, both in history and in politics, and some movies that were very influential when it comes to making quests for Phantom Liberty were Tinker Tailor Soldier Spy, Bridge of Spies, so movies like that. And drawing from that pool of references, we really wanted to give the player specific tasks that are very much about infiltration, about changing your identity, about interfering. But there are also other famous spy movies and characters that really inspired us. For example, James Bond. We have sequences that are designed to make you feel like you are James Bond. So with all the glitz and glamour and intrigue and high stakes that involves. So we have some gadgets also included in Phantom Liberty that really, make you feel like a spy. So we have this mask that helps you elude the authorities, or we have, luxury cars with mounted weapons to really make you feel like Bond. And I think there are even more references, like we have Bourne's Identity, we have a bit of Mission Impossible, even The Kingsman. So we're drawing from many, many different sources, and also like actual spies that operated in the real world. And we weave it together into a narrative that truly lets you live out the fantasy of being the protagonist of a spy thriller. Non avete paura che un approccio del genere, che da un lato è molto diverso dalla vibe appunto di Cyberpunk, che era così molto flash, molto funky, molto anche un po' Street of Rage per certi versi, così tende ad assomigliare più a un'idea di appunto militarismo futuro un po' grigio, un po' più impersonale e forse un filo più banale? Cioè qual è l'elemento che secondo te avete comunque cercato di preservare per dare un'anima a qualche cosa di un po' più ovvio, tra virgolette? I neon. No, non è soltanto questo. Ovviamente sì, lo stesso art director ad un punto, vedendo il livello, aveva detto mi sembra un po' grigio, è troppo grigio, non riconosco quello che ho prodotto prima. E quindi siamo andati ad aggiungere un layer di colori e di personalizzazioni degli stessi personaggi. Quindi sì, si vedono senza tetto, ma questi hanno un'aggiunta di colore su di loro, magari delle plastiche trasparenti speciali che danno comunque l'idea di povero, tra molte virgolette, ma colorano l'environment. Devo dire che è stata un po' aria fresca per noi riuscire a lavorare finalmente su qualcosa di diverso, anche perché la produzione è andata avanti per parecchio per Cyberpunk, e anche per noi concept artist è stato pesantino, anche perché a un certo punto da artista uno vuole un po' cambiare, no? Le cose che rappresenta. E sapere di dover fare qualcosa di un po' diverso, quindi andare a cercare nuove reference, nuove idee, è servito anche per crescere, no? Come reference principale abbiamo preso, penso, Las Vegas, se proprio si vuole un po' strecciare il concetto. E quindi si vedono queste strutture abbandonate che dovevano essere sfarzose, ma non lo sono più ovviamente perché si tratta di Cyberpunk. E si ha questo contrasto, che è un po' la parola base del Cyberpunk, se si vuole. Our production team located here. Most of the people responsible for community communication are located here. Of course, like I said, it's lunchtime, so you won't see many employees here. And the events team is located behind there. Those plants are real? Yes, the plants are real. Fun fact is, I actually sit over there, and whenever I do a meeting there, it looks like I have like a green screen behind me with something fake, because the plants, they don't look real in the camera, but yeah.
With Phantom Liberty, you decided to abandon like all gen consoles. So I think this production-wise could be much of a relief to you. So as a producer, how much of an effort was to focus on those machines and of course to try to arrange things to work on on hardware that's like not so powerful? And do you think that makes it better for you to just focus on less platforms now? So when it comes to the work for the all-gen console, you know, I jumped in on the project via post-release, right? So so I cannot say much about that because I wasn't there. However, from my previous experiences in general, like in the industry, I can say that dropping all-gen is usually always a relief because it's not about less work, but it also gives you more creative power, right? It's one thing less to take into consideration, right, when working on the game. On the other hand, usually also when, you know, especially if you go to the team and say, start telling them, hey, we have more power. Usually the expectations like starts to like, you know, starts to ramp up, right? And from the team itself, because of course the team is the first entity that wants to deliver the best possible experience, right? Now, how did you react as a team? I mean, did you change like your production line or the way you worked on specific aspect of the game? Mm-hmm. We did change. We switched our production to the agile methodology. So we wanted to make it more transparent how our processes work. How something, you know, gets made, how it gets done, what's the time frames, so that we are all aware what's the status of the project, when things are happening. So we're all in the loop, and I think we're doing this quite successfully. But you know, I'm a Quest designer, I'm not a producer, so I can't really offer too much insight into that. So there was a huge change, like a huge change, right? So you know, when you have a team working, let's say as a discipline, focused on its own backlog, right? They probably will deliver the best of the best in that. But then the question is that, does it make sense in the bigger picture, right? So let's say that in a very simplified way, we tried to create, rather than silos, cells that work as close as possible with each other when it makes sense, right? Okay, so we have a total of 3 canteens serving food throughout the day. We start everything at 8 with breakfast, and then around noon to 1, so pretty much the time that we have right now, people are enjoying lunch. There's one canteen which features food that is vegetarian friendly and also has balanced diet food. There's one that has things which are already kind of prepared, so like a fast one. And at the end, we have one that serves pizza and also serves pizza at 4 p.m. for people who get hungry later in the day. Is it a good pizza? It's okay pizza. Okay. I know you guys are Italian, so your standards are a little bit higher than us here in Poland, but still I feel like it's pretty good. Well, finally outside, a little bit quieter. I want to show you 2 more spaces. So yeah, it's quite spacious. We have everything like treadmills, bikes, spaces for people to pump iron, but also we have a rock climbing station, a little small one. And yeah, it's incredible because, like I said, it used to be small and now it's this big area that we can fully utilize. Not many people here, but a lot of people actually come here early in the morning. So before working hours or just after work, from 4 to even 8 p.m. Hanging around here. There's like a boxing bag there. There's like a Zen room to just relax, to stretch out. We have a trainer that comes here almost every second day. She takes care of everybody and kind of provides them with a training plan if they want one.
And there's also yoga classes. So there's kind of a lot of things that are for employees' well-being. I know we're in gaming, and gaming is always seen as this space where people just sit in front of a computer, but we also try to stay active. Do you feel that maybe also communication changed because of the problematic launch of Cyberpunk 2077? Definitely there is an effort in the company to be more transparent at all levels, starting from the strategy, going to the updates for each project, right? So even, for example, like before Cyberpunk, I was in other projects, right? And I can say that there was a lot of times there was very little visibility, right, in terms of what was happening in the garden next to yours, right? But in the recent years, again, we made an effort to try and bring people closer together, right? Even when working on different projects. In the end, we are all red, right? And every project contributes to the strategy of the company, as in different forms, in different ways, but you know, we all go towards the same direction. So how hard was it to react to the launch of Cyberpunk 2077? Yeah, so I can say that I just by at the time I was external to the team, and even by being external, you could feel the heavy climate, right? So when it all happened like that, it was quite a blow, not just to me, but the whole team. Like, the morale was quite low, like people were really sad, they were devastated, but we really tried to channel all that sorrow into, you know, creative passion and work, really, rather than just wallow in our misery and throw a pity party about it. Because, you know, at the end of the day, what matters is that we learn lessons from what happened. Abbiamo avuto dei periodi stressanti anche proprio a livello di produzione, perché forse non ci stiamo dentro, sì ci stiamo dentro, magari facciamo un po' di crunch, magari no. Per me lavorare di più non è mai stato troppo un problema, quindi il mio stress non era tanto perché devo lavorare troppo, ma piuttosto non so se ce la facciamo, perché era un progetto molto ambizioso e volevamo fare qualcosa di unico. Ovviamente è stata relativamente una sorpresa anche per me, perché io non mi aspettavo che fosse così problematico e che la percezione, soprattutto dei social media, eccetera, fosse così cattiva. Io credo che si siano abbastanza puntati su questa roba, nonostante il prodotto, ovviamente dal mio punto di vista, io sono un artista, io guardo principalmente quell'aspetto lì fosse un bel prodotto. Of course, people were, to say the least, disappointed, right? To say the very least, right? But you know, you have people that poured the years in this, right? And seeing that can really pay a toll on you. That being said, there was also a strong force to let's make it better, right? Anche questo ha insegnato a me personalmente molte cose, e prima di tutto che sì, ci vuole l'ambizione, ma bisogna ricordare che, essendo una grande produzione con grandi aspettative, bisogna essere sempre sul punto. So what is done is done. You cannot change it, right? Let's try to really do what we wanted to do, right? A thing of beauty, I know, will never fade away. What you did to me, I know. Said what you had to say, but